Hello everyone. Today we learn about circles. So all of you are very familiar about the figure of the circles. So let's discuss it on details. So circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point remains constant. And the fixed point is known as center, and the constant distance is known as what? Radius. So yet ki kole circle, suppose this one is circle, ami hokolu jano. The circle at ki thake khoday the center thake. Suppose this is a center, and center loi ami eta circle draw koru, hoy na? The circle is the locus. Locus means circle eta enukwa eta path hoy jot niki path to kenedore bone কিছুমান পয়েন্টৰ দ্বাৰা পাথটো বনে সো ইয়াত এটো এটা পাথ হয় সাৰ্কুলৰ this one is locus of a circle and এই পয়েন্টস কিটাৰ কি হয় যে ইয়াত এটা পয়েন্ট নহয় ইয়াত বহুতটা পয়েন্ট আছে there are infinitely many points joining this making circles and which moves in a circle in such আমি কি কৰা এটা সাৰ্কেল মুভ কৰিব পাৰে how it can move এটা কি হয় ইয়াত এটা সেন্টাৰ থাকে তো সেন্টাৰক লৈ পেলাই ই মুভ কৰিব পাৰে আৰু কি হয় সেন্টাৰৰ পৰা এই পয়েন্ট বিলাকলে এটা ডিসটেন্স হয় এটো এই সেন্টাৰৰ পৰা যদি এটো পয়েন্ট ল যিকোনো পয়েন্টলে সেন্টাৰৰ পৰা ডিসটেন্সটো কি হয় ফিক্স থাকে দ্যাট মিন্স এটা কনস্ট্যান্ট সো কনস্ট্যান্ট মানে কি the all distances are same equal from the center to any point on the part of the circles so yate ki hoise suppose O is the center and yet is it a long p suppose OP is the what OP is the radius all these distances are known as what radius so ekini tomalage all ekdom horu kotha janai where O is the center and OP is the radius aru ki yate question hoibo pare je eta circle lot circle pathot keta point thake there are infinitely many that means ami enake jodi saw circle eta point বহুত টা থাকে আৰু জয়েন কৰিলে কি হয় এটা এনেদৰ সাৰ্কেল থাকে হ'ব আৰু যত এটা সেন্টাৰ থাকে আৰু সেন্টাৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটো পয়েন্টৰ ডিসটেন্স কি হয় সেম হয় দ্যাট মিন্স ইকুয়াল হয় ওকে তো এটো হৈছে বেসিক কথা নেক্সট আহিম আমি ওকে নেক্সট comes circumference so in circumference suppose this one is circle where in circumference what happen here circumference ki hoy je এই perimeter to ami janu je perimeter ki eta boundary hoy so perimeter to hoise circumference the perimeter is known as circumference okay so circumference formula is 2 pi r circumference equals to 2 pi r that means আমি যদি এই লাইনটো কাটি দিও এটো যদি এটা সিঙ্গল দিও কি হ'ব এটা আমি দীঘল এটা লাইন পাম সো সেই লাইনটোকে সার্কামফারেন্স বুলি কোৱা হয় বাউন্ডাৰীটোকে আৰু ইয়াৰ ইউনিটটো কি হয় লেন্থৰ যেনেদৰে ইউনিট হয় ঠিক তেনেদৰে হয় মিটাৰ সেন্টিমিটাৰ যিকোনো থাকিব পাৰে ইউনিট সো the circumference equals to 2 pi r then comes yate kisman ase yate aru eta je suppose center pa moi ki kolu je yar etu eta point yate eta point egire ki boundary thoka point kisman hoy na circular path circular jonto path ase eta thoka point so ei protek to line segmentor ki hoy equal thake that means all the radius are equals suppose yar moi eta point lolu suppose this one a point and this is OP suppose and this is suppose OQ so yet kuntu dighol obviously this one is shorter than OP that means OQ is less than OP that means ki hoy jetia circular bhitor eta point thakibo then this point is always from center always shorter than the radius okay similarly suppose ami bahirot circular bahirot eta point lolu and jetia to point ami join korim suppose this one OR suppose jetia ami eta point join korim tetia ki hobo e dekha dekhi আছে যে এই লাইনডল এটো যদি OP হয়
এই লাইনটো কি হয় ORতকৈ সৰু হৈ আছে ডেট মিনছ ইয়াত ORটো ডাঙৰ কিহতকৈ OPতকৈ ডেট মিনছ যেতিয়া ইনচাইডত এটা পইণ্ট ল'ম কিন্তু এইটো পাথত নলওঁ ইনচাইড চাৰ্কলৰ ভিতৰত যেতিয়া এটা পইণ্ট ল'ম সেইটো সদায় ৰেডিয়াছতকৈ সৰু হ'ব আৰু যেতিয়া বাহিৰৰ এটা পইণ্ট ল'ম এণ্ড দিছ লাইন ছেগমেণ্ট ইজ অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন দ্য ৰেডিয়াছ অ'কে দিছ ইজ দ্য বেচিক কনচেপ্ট এণ্ড আৰু মই ক'লোঁ যে সদায় চব ৰেডিয়াছবোৰ ইকুৱেল থাকে অ'কে চ' ইয়াত এইকেইটা 3টা পইণ্ট আছে পইণ্টৰ কথা জানিবৰ কাৰণে লাইন ছেগমেণ্টৰ কথা দেন কামছ next one chord a line segment joining any 2 points on a circle is called chord so chord ki hoy what is chord here suppose this one is circle where O is a center and suppose this one is line segment AB is a line segment similarly PQ is another line segment similarly I drew RS is another line segment so all these are known as chord that means the line segment this one a line segment obviously joining any 2 points joining and this is 1 point in a circle and this is another points and if we join these 2 points then form a chord it means AB is chord and PQ is also chord and R is another chord that means the line segment we joining any 2 points okay and diameter what is diameter here obviously diameter is the lines segment which passes through the center so center মাজতে যোনটো line segment যায় হেডালকে আমি কি কৰো diameter বুলি কওঁ so ইয়াতে চাবা সবতকে longest chord কোনডাল হয় যিমানে তুমি chord কে draw নকৰা any chord you can draw the longest chord is always diameter that means যোনটো center মাজতে যাব হেডালে হৈছে longest কি হয় chord হয় so ইয়াত মই এটা পইণ্ট লিখিছো the diameter is the longest chord of the circles and আৰু এটা কথা চাবা so যিকোনো diameter draw কৰা কিয় চেণ্টাৰ মাজেদি যিকোনো লাইন পাস হ'ব পাৰে so ইয়াত যিকোনো diameter কিয় draw নকৰো কিয় all the diameter are what obviously chord but all the chord are not diameter that means suppose মই এটো RS draw কৰিলো RS to diameter হয় জানো কিন্তু RS to এটা chord হয় that means RS is a chord but not what diameter is it so ami PQ is diameter as well as what chord that means diameter dal chord hobo pare kintu jikuno eta chord diameter nohobo pare okay next comes secant so secant is a line which intersect a circle in 2 distinct points that means this is same as chord but one slight difference here we take a line but in chord we take line segment so secant is a line what is line here so suppose this one is circles and taking center as a O and here this is a line is it so CD is a line where CD is the secant of the circle okay so the secant is a line which intersect the circle in 2 distinct points so what is the distinct points here C and D and again the chord is the line segment which suppose C and D is the line segment here joining 2 points okay that means এটা লাইনে যদি এটা সার্কেলৰ দুটা পয়েন্টত কাট কৰে ইন্টারসেক্ট কৰে তেতিয়া হলে এটো সেকেন্ড বুলি কব আৰু যেতিয়া এটা লাইন সেগমেন্ট আমি দুটা লাইন সেগমেন্টৰ সেগমেন্টকে আমি কি কওঁ কট কওঁ আৰু যোন লাইন সেগমেন্ট ডালে কি কৰে কৰ্ডাল সার্কেলটো দুটা পয়েন্টত কাট কৰে ওকে সো ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো অকমান চাই লবা নেক্সট কাম টেনজেন্ট সো আমি গুটি chapter to কি ওপৰ পঢ়িম tangents and this is very easy chapter compared to the other chapter from your maths book so কি হয় আৰু সার্কেলটো আমি ইয়াতে নহয় আমি হায়াৰ ক্লাছতো আপ টু হাইস yes এসএছত সার্কেলৰ ওপৰতে প্ৰায়খিনি পাম সো এটো অকমান ক্লিয়াৰ কৰি লবা ইয়াত ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ একো নাই বেসিকখিনি দিয়া আছে
So tangent ki hoy? Tangent, a line intersect the circle is exactly 1 point. So secant is the line intersect the circle in 2 points, and on the other hand, the tangent is the line intersect the circle only 1 point. That means, suppose this one is circle where O is the center, and here suppose CD, is it? So here CD is the what? CD is the obviously secant. C is the secant, and this one another line, this one another line, which touch the circle at only 1 point. This one another line, and one also one point is there. There is only one tangent at the point of the circle. That means at a particular circular, যিকোনো এটা circular এটা pointer মাজেৰে from one point of the circle only one tangent can draw. এটা tangent হে আমি draw কৰিব পাৰিম এটা particular circular. তাতকে বেছি tangent এটা pointer পৰা at least draw কৰিব. ইয়াত বহুতটা tangent draw কৰিব পাৰিম. এটা circular বহুত tangent থাকিব পাৰে, but এটা pointer মাজেৰে only এটা tangent হে draw কৰিব পাৰিম. That means আৰু যদি তাৰ ইয়াত tangent draw কৰিবলৈ যাওঁ, suppose এটা line draw কৰিব যাওঁ, সেই লাইনডাল কি হৈ যাব ইয়াতে as a secant type হৈ যাব. Okay, theorem 10.1 from the circle. The theorem is like that. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. That means a circle with center O and a tangent, suppose PQ, where R is a point of contact, and join OP, OR, sorry. And we know OR, what is OR here? OR is obviously radius of the circle. Why not? All the radius, this one, all radius, okay? So no need to draw here, okay? So OR is radius of the circle and PQ is tangent. So we have to prove that the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of the contact. That means OR is perpendicular to PQ, and OR is the what? OR is the shortest. OR is perpendicular to PQ. We have to prove this one, and if one line is perpendicular to this one, obviously that line is the shortest line. We can say the perpendicular line always the shortest line. Okay, so take any point here on the tangent. Take any point on the tangent. Suppose what you can take. Suppose A point. Okay. A is a point on the tangent, and join OA, which intersect the circle at B. Okay, which intersect the circle at B. So here given a circle with center O and radius OR. Okay, radius OR. PQ is a tangent, and R is the point of contact. So we have to prove that OR is perpendicular to PQ. We have to prove that OR is perpendicular to PQ. So construction
construction take any point A on the tangent PQ and join OA. Okay, join OA, which intersect the circle at B. Okay, in point A lies outside the circles. Okay, and OB is obviously less than OA, and OB equals to OR, obviously radii of the circle. So radii here this is the plural form of radius. Okay, radii of the circles. OB equals to OR. Is it? Since OB is less than OA, similar, and OB equals to OR, that means OR is less than OA from 1. Is it? From 1. Okay, OR is less than OA. So ki hoy ame ki palu? Okay, here OB is less than OA since yete diagram eta dia ase OA ke obviously OB to OA ke horu. Similarly, OB equals to OA since OB is also radius, OR also radius. So all the radius are equals. That means OB equals to OR. In place of OB, we can write OR. Since OB is less than OA and OB equals to OR, in place of OB, we can write OR. OR is less than OA from 1. So if we take any other point except R on the tangent PQ, then all the points is greater than the radius from the point of radius, that is the particular radius, this one OR. Point of contact or center মাজত যোনটো radius হয়, সেই radius ডাল যিকোনো point যদি আমি ইয়াত লওঁ, ইয়াত যিকোনো point ললে সেই point to join কৰাৰ পিছত এটা লাইন পাম, লাইন সেগমেন্ট পাম, সেই লাইন সেগমেন্ট ডাল always greater than this particular radius. Okay, that means therefore on the line PQ except the point R, OR is the except the point R, OR is except the point R always greater. Therefore OR is shortest distance of the point R to the tangent PQ, of the point R to the tangent PQ. Therefore OR is perpendicular to PQ. That means the shortest distance always perpendicular to the line. Therefore OR is perpendicular to PQ. So I hope this one clear for you. I hope etu tomalogar clear hoy gol. Next 10.1 exercise 10.1 ekdom simple dise. Exercise 10.1. So exercise 10.1 ki is how many tangent can a circle have? How many tangent can a circle have? Obviously infinitely many. Mo koise already etu koi dilo. A tangent to a circle intersect it in a what point? A tangent to a circle intersect it in only one point. A line intersecting a circle in 2 points is called a secant. What? Secant, obviously. A circle can have parallel tangent. Question number 3.
given a circle with center O and a tangent PQ, which the point of contact is P, and another point is Q outside the circle, where the radius is given 5 centimeter and OQ is given 12 centimeter. We have to find the length of PQ. That means here we can see that obviously OP is perpendicular to what? OP is perpendicular to PQ. Then that means tangent, and always perpendicular forms a 90-degree angles. Is it? That means this angles here triangle POPQ, angle P equals to what? 90 degree, and this one is right angle triangle, and in right angle triangle only one term is there, Pythagoras theorem. By applying the Pythagoras theorem we get PQ. So this one your homework. Here OP equals to 5, OQ equals to 12, and PQ equals to what? Obviously root over OQ square minus OP square, applying the Pythagoras theorem. Okay. Next, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other second to the circle. So, question number 4 also your homework. Okay. Thank you.